Tunaangazia masuala mbalimbali yanayofungamana na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwa ni kongamano la kwanza kabisa la Africa Climate Summit ambalo linaandaliwa hapa jijini Nairobi. Lakini tuangazie taarifa hii ambapo kongamano la mabadiliko ya hali ya anga likiingia siku ya 3 hii leo. Tunaangazia hatua ya Rais Ruto kuruhusu ukataji wa miti katika misitu ya serikali baada ya kuwepo kwa ilani ya kuzuia ukataji huo kwa miaka 6 iliyowekwa na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Je, hatua ya Ruto ina manufaa au madhara kwa mazingira? Willy Lusige na taarifa hiyo. Ili kuelewa safari ya kuondolewa kwa ilani ya kuzuia ukataji miti misituni nchini Kenya, ni muhimu kuelewa kwa undani kuwepo kwa kuondolewa mara kwa mara kwa ilani ya kuzuia ukataji wa miti kwenye misitu ya serikali. Misitu sasa inachomeka kila mahali, miti inakatwa kama... Rais wa pili wa taifa la Kenya, Authoritative Arap Moi, alikuwa wa kwanza kuweka ilani ya kuzuia ukataji miti kwenye misitu ya umma mwaka 1986, ila aliondoa ilani hiyo miaka kadhaa baadaye baada ya kulemewa na kilio cha wawekezaji wa biashara ya mbao nchini mwaka 1964. Rais Mwai Kibaki aliruhusu ukataji wa miti katika misitu ya serikali kwa muda baada ya kutoa uongozi mwaka 2003, ila kutokana na ufisadi kwenye misitu na ukataji wa miti mwituni kiholela, Kibaki alifutilia mbali ruhusa hiyo mwaka 2007. Mimi ni Somila. Nimefanya hii kazi kwa muda wa miaka almost 20 na sijaajiriwa pahali pengine. Hii ndio kazi ile nafanya na ndio tegemeo langu. Nimelelea watoto wangu hapo. Maafisa wa serikali wa kulinda misitu na wakataji miti wakidaiwa kuharibu misitu na kupitisha kiwango walichoruhusiwa kukata miti, Kibaki akisema hangeruhusu misitu kuharibiwa zaidi. There before you used to have a problem like in an area like here where people could poach, people could illegally cut the trees. We are using, because they are the same people who are around the forest, we are using the same people to make sure that those who are poaching the trees or cutting the trees illegally, we can be able to identify them and stop them from doing that. My name is Eric Mugambi. I'm a licensed forest industry investor with Kenya Forest Service. Rais wa 4 wa Kenya Uhuru Kenyatta alipotoa uongozi mwaka 2013, ruhusa ya ukataji miti kwenye misitu ya umma ilikuwepo. The ministry through Kenya Forest Service gets to pre-qualify us, assess us, and grant us the right to use forest materials. And in this case, we also compensate for the same materials in terms of by way of paying for them, so that we are allowed to cut them. Ila katika awamu yake ya pili, kitumbua kikaingia mchanga. Kutokana na kuharibiwa kwa misitu, Kenyatta akiteua kamati maalum ya kutoa mapendekezo ya hatua za kuchukuliwa kuokoa misitu. There's a very clear process and plan that allows us to cut those trees through what the government, through what the policy, through what the act actually provides for what they call the plantation establishment and livelihood, what they call the PELIS. And this is an act of parliament. Kamati hiyo iliongozwa na Marion Wakanyi Kamau ilifanya uchunguzi wake kuhusu maafisa fisadi wa kulinda misitu pamoja na sakata za kuwaruhusu wakataji miti kukata miti asili badala ya iliyopandwa. Kenyan forests is a government investment. Just like our roads or hospitals or schools. You cannot, just because we have road accidents, you cannot ban the usage of roads. So just because we have one rogue, individual that probably walked and, got into the forest and poached 2 or 3 trees, then put a blanket ban on the forest. Baada ya Rais Kenyatta kupokea ripoti ya kamati hiyo, alitangaza rasmi kufutiliwa mbali kwa ruhusa ya kukata miti kwenye misitu ya umma. Ilani hiyo aliitoa mwezi Februari mwaka 2018, akisisitiza ndio njia pekee iliyokuwepo ya kuokoa misitu. The ban was so arbitrary. We're in the middle of harvesting.
So we had to stop and leave everything in the forest, in the plantation forest at the time. So for the 5 years, the material has been lying idle. There's been a ban on logging since 2018, which was just recently lifted. That ban has greatly impacted the industry, and mainly in a very negative aspect. Kabla tufungiwe 2018, sababu tulifungiwa date 24 February 2018. Nilikuwa na ajiri vijana wengi sana, tunafanya kazi hawa na wao. Na hiyo dunia hapo ilikuwa inaisikika kweli kuna kazi inafanywa. Ilani hiyo ya kuzuia ukataji miti iliendelea kwa miaka 6 hadi baada ya Rais wa 5 William Ruto alipotoa uongozi mwaka 2022. You know, just because an aeroplane probably fell off the sky, you cannot ban flying. So it is what we have, just a sober, sane and rational conversation about how do we utilize our forest resources. We already have enough law, enough legislation and enough policy in place to guide that. Julai 2 mwaka 2022, Rais Ruto alifutilia mbali ilani ya kuzuia ukataji miti kwenye misitu na kuruhusu shughuli hiyo kufanyika, ila kwa kufuata sheria kali zilizowekwa. Akisema ukataji wa miti kwenye misitu ya serikali ni njia mojawapo ya kuzalisha ajira na mbao za bei nafuu. Sasa miti inaoza huko kwa msitu, watu wanahangaika pande hii, hawana mbao. Unaona ile ujinga iko hii Kenya. So hiyo maneno yote sasa tumeondoa na tumesema tutafanya na mpango. Nilifurahia sana wa president kutuondolea hii mikasa ya kufungiwa msitu. Na tunafurahi sababu wengine walikuwa wamelipa miti na pesa zao ikafungiwa huko for almost 5 years. Wengine walikuwa wamebeba maruni. Na hata tunashindwa namna gani. Lakini tukafurahia wakati wa run and president. Ila hatua hiyo ilipingwa vikali na watetezi wa mazingira nchini, na chama cha mawakili LSK kikawasilisha kesi mahakamani kupinga ruhusa ya Rais Ruto. To every sawmiller who is allocated a plantation, we know the number of trees they are supposed to cut. We know the amount they are supposed to pay, and they pay first and then they move in. So we do demarcations even before they come in. We know sawmiller ABCD is to work on portion 1 or portion 2 or portion 3, which has got this number of trees, and it is costing this amount of money. It's very easy to verify, and then these guidelines are disseminated from my office down to the ranger on the ground who is supervising the removal. Kwa sasa kesi hiyo ambayo ingali mahakamani imesitisha kwa muda ukataji wa miti katika misitu ya umma uliokuwa umeanza hadi ifanye uamuzi, ikiwa shirika la kulinda misitu KFS lina uwezo wa kuendeleza mchakato huo bila kuathirika. Na tunasikia vibaya sana tukiona watu wengine wanaenda kusema ati wao ni movement gani. Wanaenda kusimamisha hii maneno pale tutafuta. Na mali ya serikali imejaa hapa. Unaona kama Mombasa watu wanategemea ziwa. Huku kwingine Umasaini wanategemea wanyama. Sisi Central Province tunategemea machamba. Kwa hii msitu watu walikuwa kilima, wanatoa chakula, na sisi tunatoa miti, tunatoka huko na chakula, tunatoka na miti na kila kitu. Sasa mnaona nyinyi mnatufinyilia. Ila serikali ya Ruto inasisitiza kuwa ina mpango wa kupanda miche bilioni 15, kwa hivyo miti itakayokatwa haitaathiri mazingira. Wale wako na mdomo kaya baya ya kusema ati tunaharibu msitu. Msitu ila inapandwa miti ya kuharvest. Ni almost kitu kidogo sana. 3/4 ni ya indigenous. Ingine ndio tunapadiwa miti ile ya kuharvest. Sasa sioni hii vita yote ni ya nini? Imekuwa kipindi cha miaka 5 baada ya serikali kutoa ilani ya kuzuia wakataji wa mbao kuweza kukata miti ambayo imekomaa katika misitu ya serikali, ukipenda misitu ya umma. Ila madhara yake yalikuwa makubwa, manake ilani hiyo ilipotolewa wengi walikuwa wamekata miti yao na hawakupewa ruhusa ya kuibeba. Kwa hivyo
ikaoza na haikuweza kuzalisha mbao. Licha ya kwamba sasa ilani hiyo imeweza kuondolewa, wakataji mbao wanaiomba serikali kuweka mikakati ambayo itaweza kuleta suluhu ya kudumu kuliko kuweka ilani ambayo inazuia ukataji wa miti hiyo na kuwapa hasara ya mabilioni ya fedha. Willy Lusige, KTN News, katika kaunti ya Meru. Willy Lusige, KTN News, Nairobi.